Hello everyone, I'm Rifa Faisal, a former student of Majlis. I hope you all are safe at your home. If not, please do ensure your safety. I think you get bored of the word safe because this is something which you always used to hear nowadays, but realize this can never be excluded. So be aware of your health, attend awareness sessions, wear masks, use sanitizers, and don't get bored of these things because this is not for others but for yourself. So let's get into the core of webinar. Again, a wakeful welcome here to this vibrant virtual event. We know that Majlis is unique. We always stand out from others because of the special features that we own. It's lucky to being a blooming and bloomed dreams of Majlis. One among the great assets of ours is our beloved principal, Mr. Arshad sir, the most respected and the kind person that I have ever met. But before some days, accidentally he got some physical illness and is not able to attend today's virtual event. So please do pray for him. It's for the first time in the history of Majlis, an event is going to take place without the guidance of Arshad sir, and it's really hurt because he were there with us. He were always there with us, like an energy pulse, like a motivation for us. We don't know whether we can conclude this event perfectly, but let's hope for the best. But Alhamdulillah, before some days he got some good changes in his physical condition. Let's pray for him. Okay, so inshallah, let's wait for his graceful presence on the next event of Majlis. I kindly request you to include him in your duas because prayers can only bring magic. Well, there were many magical moments in the history of Majlis, some moments that took us to the pinnacle of proud. And it's not so very facile to tell all of that effort, but we have Sahla Bashir, our former opposition minister, here with us to share some of those incredible memories to you. So Sahla, can you hear me? Till yesterday, I was a student of Majlis, but today I have been an ex of the same. But I don't cry over that because it's over, but I am very glad to say it's happened in Majlis. Greetings to all, namely ladies and gentlemen, esteemed guests, managing committee, and all who are presented here. It's me, Sahla, as my friend Rifa had told. I'm an opponent leader of Majlis Parliament last year. In this occasion, if I forget to mention his name, I'll be accused. So let me start by saying his name. Let me say Mr. Arshad Palipat, the Honorable Principal of Majlis. Sleepless nights, footless noons, and restless days is what we have given him, the Majlis given him. He told, as Harvey Specter had told, work until you no longer have to introduce yourself. It means your hard work should show you who you are to the world. As like that, he worked very hard for Majlis, the driving force behind my victory, your victory, and Majlis' victory. So I think he's not fine now, but changing very dramatically as he's in every prayers of every student in Majlis. So next, I would like to sum up all the programs held in last year of Majlis academic year 2019 and 20. It started from Environmental Day on June 5th. A former student, Hanan, gathered many environmentalists from all over India, and it became a grand program. And next, we made a leap to Reading Day, and the most eminent and famous writer, K. Surendran sir attended the program, and one among the Majlis family, Asha ma'am, also attended the program. She wrote a book, and it is coming quite popularly now. And after this all small steps, we made a giant leap to IAME Auditorium Zonal and State level program. And as an opponent leader, my duty is to find the mistakes. And I started searching, but the Majlis came back with
the first runner-up trophy and one of the best performer in zonal program, and also they bring back the Star of the Fest trophy to our school, our principal's cabin. And next, the next leap to state level auditorium held in Marcus International School, Kozhikode. From there too, we were one among the best performance in 56 schools. And again, as an opponent leader, I failed there. But I never stopped. And of course, the management, the staff, and all students, principal also never stopped. Next up to KSP, Kerala School Parliament, held at Trivandrum, Kerala Parliament on 24th. We left from here on 23rd and we made a mock there, but with proud, let me say, in the mock test, in the practicing section, in the selection section, the 14 students from Majlis were elected as the leaders at Parliament, whereas only 2 from all the rest schools, among 28 schools. So it is a wide opportunity, it is a variety and innovative opportunity any students can get. Moreover, 140 students from across all over India, all over Kerala. And among that also, I was an opponent leader with the position I held at Majlis. From there, all are looking at 14 eyes, who I think I had told already, they were Majlis students, they were Majlis buds. And of course, as a part of summing up, let me say, I was a student of Majlis over 12 years. I was a bud in Majlis tree. And the same tree flourished me by giving me food. Not only food, education, practical learning, experience learning, love and care. And now I bloom like a rose which will never fade off. And after that, it was CBSE 10th exam result. Again, 100% result in CBSE examination. Many students had got, I think, around more than 11 students acquired distinction in CBSE 10th examination and the another 11 as first class. But the rest are also blooming with great marks. And this is from me as the opponent leader of Majlis. Let me say in person, the knowledge, the memory, the experience I owe to my life, I got from Majlis. I got from my school because it was a joyful and very wonderful journey towards among this 12 years. And Trifa, this is from me, Sahila. Thank you so much, Sahila. That was a great thing. Usually, the role of an opposition leader is to find the mistakes of the ruling party. But amazingly, she was vocal about last year's event, and that's a great compliment for the former leaders of Majlis. Anyway, thank you so much, Sahila, for your wonderful presentation. So next, election is something which we can't shut out in an academic year of a school, specifically for Majlis. For us, election days are some vigorous, violent and vibrant memories, some crazy fights, anxious moments, declaration of leaders, pledges of head girl and boy, and many matters like that. But before some days, I thought of today's situation like online classes, studies at home, masked faces, sanitized hands, closed schools, such many things. That tiny virus had completely distracted the routines of ours. And my thoughts ends in the election days of last year. Really, to be frank, I feel pathetic. I feel pity of this year's 10th batch. But now, I feel jealous upon you guys as you were the part of the first virtual event conducted by Majlis, and it's not a silly thing and we don't got a chance like this. So this is why I said I got jealous upon you. I'm just kidding, these are all our victory, right? Okay, well, now I come to know this is more than enough. So let's get into the further procedure of this event. Okay, today we are blessed with the presence of former leaders of Majlis, the charming, the energetic, the gigantic. I think the Oxford words are not enough to explain them. So they are here with us to tell their experiences of last year. But wait a minute.
Are you guys are blaming me that I haven't revealed the names of candidates yet? I can hear some questions like who are the candidates, is it X, Y or Z, alpha, beta or theta? Let me clarify your confusion. This is not a max session, this is a virtual event conducted by Majlis. Alright, such questions are just looming in my ears. Be calm, be patient, let me answer all the questions of yours. So I think I have to reveal the names of those 6 candidates, right? Okay, let your ears sharpened, eyes bloomed and tongue waiting to shout and praise them. So the names of those 6 lion candidates is with me. I'm revealing their names. So the first candidate of ASCEDENTS 2020-21 is, wait a minute, our former leaders are waiting to share their experiences. So I think it's not fair to make them pause over there. So first let's get into their experiences and then we can come to the names of those 6 powerful candidates of this year. So firstly, let me welcome a wonderful student and a very efficient leader of Majlis, Mr. Jurej. Jurej is here with us to share his experiences. Jurej, will you please? Greetings to everyone. First of all, thanks a lot to the management of Majlis for organizing this wonderful program, for sharing my experience. As a former school leader, all you are familiar with me. In the past 1 year, I have a very good experience and wonderful moments. Being a school leader is a wonderful opportunity, but it's a little bit hard. Being a school leader is an opportunity to create a connection between school teachers and students. I think in last year, our school gave more importance to sports. In last year, we had conducted our KG sports in a grand way and also our annual sports. In the last year, we had conducted so many camps like football camps and badminton camps, and we had a great result in Sahodaya badminton tournament. And I am saying that last year for Majlis English Medium School was an ever memorable year in the sports activities. So, you leaders try to lay the foundation of the school to the maximum of ability. All you know that today is the time of COVID. So, there will be so many shortcomings. With all that in mind, we should complete this year's election of Majlis English Medium School in the best way we can. And I am wishing all the best to all the candidates who are participating in this election. And that's all. Thank you. Thank you so much, Jurej. You have again proved that you were the most efficient one for that post. Anyway, thank you so much. So next, do you want to know the names of the candidates of this year? I can see some sharpened ears, bloomed eyes and a tongue waiting to scold me, right? Okay, so now I decide to reveal the names of those 6 lion candidates of this year. So the first candidate is from 10th standard. He is a powerful person with a strong character. Mr. Rashwan, we wish to hear your voice. So please speak up something. Hi, greeting to everyone. I am Muhammad Rashwan of class 10th. I am the school leader candidate of Majlis English Medium School. Hereby I decide that I will be a good leader. If you elect me as your leader, I am sure that I will make the things as follows. First, I will do the things. We start a new website page or YouTube channel to upload each and everyone's talent. The second thing, we know that the students are more interested in sports. In this time, we can't. Instead of that, we can conduct games like chess, Rubik's Cube solving and etc. So please vote for me. My symbol is bike. Thank you. What do you think now? Is the first candidate cool? He's not only one, but all 6 are better than each other. Next, we have Jasna, our former head girl, also the Home Minister of Majlis, here with us to share her experiences being a Home Minister of Majlis. So, she is an energetic leader and also the one who can guide us.
Jasna, will you please take us to your memories? Greetings and salutations. It's me, Jasna, the former head girl of Majlis English Medium School, and I'm very proud to be the part of this occasion. Yesterday I was an ex-Majlisian, but today it's a proud moment for me to say that I'm a Majlisian. Today, with all my pleasure, I am here to share or express my experience of being the head girl of our heaven Majlis, where I spent the last 12 years of my education. Experience learning is better than the school feeding theories, am I right? Yeah. Our school is conducting the democratic election for past many years. I experienced the same procedure of Indian democratic election. For example, giving away the nomination, election platform, candidate campaigning, exit poll result, election result, and at last the proud moment of taking. I too believe that I did my best when I became the head girl of my school. We, the Majlisians, had celebrated the year 1920 with ever memorable, amazing programs. We created many clubs on contrasting themes for doing peculiar programs. We celebrated our environmental day by planting mission. By watching our program, famous environmentalists across various states of India had visited our school. Our literature club commemorated the reading day by grand interview with the prominent novelist K. Surendran. We tributed our juvenile literary Ashame, who is a part of our Majlis family. If I started to list all the programs which Majlis take part, it will be an year for explaining. So I wish you all the best to the upcoming leader. That's all from my heart. Signing off, Jasna. Our Singham leaders are just underlining what the opposition leader has said. Anyway, great job, guys. Thank you so much. So the next, we got the first candidate for head boy, and who is the first candidate for head girl? That's a great question, right? So here we have the first candidate for head girl. She is obviously from 10th standard, a very vibrant and energetic student of Majlis, Hiba Naurin. Hiba is here with us. So please introduce yourself to this awful crowd. Hi everyone, have a delightful and agreeable morning to everyone. Yes, I'm Hiba from class 10. I'm really so glad to have a chance to be as a deputy leader candidate of the special academic year. Yes, need to underline the word special, is it? Okay, hereby I promise that I'll be a good leader if you're gonna to elect me as your deputy leader of this academic year 2020-21. As we all know that we all are locked because of pandemic. However, our government had decided to open the school step by step by this coming months. Yes, if it is going to open, trust me guys, with the help of managements and staff, I'll do the things which I'm going to mention here. Yes, first of all, I do that, I'll make sure about the safety ensures of every student. Along with that, I'll provide things like sanitizers, gloves, masks, etc. And second one is that I'll give a good training class for every student in every week, and also I'll give the classes based on educational series. The third one is that I'll make our campus an eco-friendly one. Along with that, I'll make a union or group for protecting our ecosystem. Then fourth one, we all know that this year we are not able for conducting sports and all. So instead of sports, I'll conduct the programs like Sudoku challenge, Rubik's Cube challenge, etc. And fifth one, I'll give a good platform for the students for group discussions and all. Along with these things, guys, you can inform me your personal visions and needs. If it is genuine, trust me guys, obviously I'll make it practical. So I think you guys will support me. So make the right decision, vote for me, vote for trophy. Thank you. Oh, that's great. I think she will be the head girl of Majlis as her energetic words ensure that. But wait, the remaining candidates are not so weak. So Shahla had already said about the Kutti parliament that we have. So in that parliament we have many cabinet ministers like education minister, health minister, home minister, sports minister, finance minister, like many ministers. So one among that, an important cabinet minister, one among that, the education minister of Majlis, Mr. Farhan Yahya, the one who always stand out from us by the goodness in him. Farhan, are you there? So we wish to hear the efforts that we took.
that you took. Sorry. Hi everyone, I am as pleased as fun to see you all again. Hope you all are in a good state. I know not all of you are very well pleased with the current situation. Really, it's in a situation of pandemic we all are living. But anyway, we need to thank God because still we all are breathing, our heart is pumping and our hands are moving. Yes, moving, that's what we need. We all need to move forward, guys, or in other words, you all guys need to lead us. As you, the product of Majlis English Medium School, and our dearest, well precious Arshad sir is with us, so we don't have any worries. As the former education minister, I am glad to inform you and showcase you the tidings and events that held last year. We had successfully conducted a Nanmavulu project Aksharamuttam Amavayana, and we got a special opportunity to talk with P. Surendran sir, a well novelist. All this ubiquitously mad our school to its pinnacle. And personally, you guys, this year students, you all are very lucky. You may wonder why I am saying that, because you can have fun with your friends or have fun with your school or fun with your teacher, but still you all are very lucky. Now why I am saying that, because personally when I failed election twice. Yeah, I am very expert in failing election, and that time I need to face a lot of insult. I have lot of back waiting and I need to walk through these insulting crowds in my head looking down. But this year, you lucky people, you don't need to worry about all of that, because nobody will hurt you, nobody will insult you. And if sometimes some just came you and say, hey, you lose sir, you lose in the election, just ignore them, just block them. Anyway, this is all just for fun, take it easy, and success that will come with effort. Hope you all the very best for your election, and let's see who will sabotage this election. That's all from me, Farhan, and thank you and Jai Hind. Thank you so much, Farhan. We know that you are a magician and now you proved that you can create a magic with words too. Anyway, thank you so much, Farhan, for your wonderful presentation. So next, we got the first candidate for head boy, and the second candidate is from 9th standard, the strong and striking Mr. Muhammad Zainuddin. Here with us. Muhammad, what do you have to tell to this crowd? Hi all, I am Muhammad Zainuddin of class 9th. I am here participating by school leader as a candidate for school head boy. If your precious word I will give to me, I will dedicate myself to making sure all students feel the embrace of that spirit and have opportunity to shape it. If I am elected as the school head boy, I will rewrite the history of Majlis as follows. I would work to be being into talk about sensitivity in the classroom. Encourage advertising for basketball games and quiz ball tournaments. Start tutoring program to help that studying with certain subject. Vote for me, vote for telephone, vote for change. Before you think, let me clarify something. He is silent by his words and violent by his deeds. So don't get worried. He will take care of Majlis. So we had invited the education minister of Majlis. So next we have the second most, but not the second most, the most important health minister, cabinet minister of Majlis, health minister of Majlis, Sri Lakshmi Prashant. Sri, has there been any ill health being a health minister of Majlis? Not yet. Well, that's your luck. I'm just kidding. You are the most efficient one for that post. So what do you have to tell to this crowd? I'm Sri Lakshmi Prashant and also a student of Majlis. Jocund and mirthful to be the part of this virtual event, ASCEDENTS. I was the precursory health minister of Majlis School Parliament. We had an exquisite parliamentary system past year. We had compassed many programs to give cognizance about health to students. I will call to mind the investiture ceremony held past year. In accordance with the ceremony, Dr. Sudhir marshaled an awareness class regarding the protection and control of waterborne diseases. About hundreds of students and parents attended the class and they gave a remarkable response. Not only this, we have an medical checkup campaign at school and we equipped the school with a first aid box. Wait. The interesting thing is the significant curio is about
the students, the KG students, the little blooming stars of Majlis. Yes, they have stopped the use of packet foods and the overuse of non-veg. We had molded our school to a plastic-free, eco-friendly one. This couldn't be possible without the help from our beloved principal and all the staffs. We all know how venturous it was to bring all the students under an umbrella. So, in this pandemic time, you all the candidates put a step forward to unite Majlisians, which is appreciable. And I do believe you all are going to be a role model to Majlisians. And I wish you all the best for your election. Thank you. Thank you so much, Sri Lakshmi. That was a healthy talk from the Health Minister of Majlis. Anyway, thank you so much. So next we have the second candidate for head girl from 9th standard, the very chubby, the very sweet Naja. Naja, we are waiting to hear your mellifluous voice. So please say something to us. Hello, I'm Naja Fatima from 9th standard, and I think I'm so lucky to participate in this academic year because selection is going on. And if I am selected as a candidate, head girl, inshallah, there will be monthly twice special virtual class will be there for improve the skill ability and to make their assembly, yoga and other extra co-curricular activities will be there, and a Marvel Club services will be developed according to the needs. And if school opens, the corona protection facilities will be provided, and counseling classes will be provided with the support of management, teachers and students. Wishing the best. Word for me, my symbol is bus. That's all. Thank you. So Naja, that was a sweet presentation like you. Anyway, thank you so much. So the next candidate is from 8th standard. Wait, before you think don't judge him by his age. He is more than our expectations. Midyan from 8th. Midyan, we wish to hear the young voice of yours. Please speak up something. Hello, greetings. It's me, Midyan from 8th standard. I am very happy to say that I am participating in this selection as a candidate for school head boy. If I become the head boy, I am going to make some changes as follows. I will flourish all the clubs which had been started by our former leaders. I will make this campus a co-friendly campus. I will be with you to make this academic year of more memorable one at this Corona pandemic also. Our identifier is our uniform, logo, etc. I hope every support from you. In my symbol is computer, and I request you to please vote for computer and please vote for me. Thank you. Thank you so much, Midyan. So next, last but not the least, the very dynamic and dominant candidate of this year, Sharifia from 8th. Sharifia, dear, please speak up. Hi everyone, it's me Sharifia from 8th standard. I am a candidate in the upcoming school head girl. If the head girl, I will do for the school as follows: eco-friendly campus, a neat and a clean campus, full of availability first aid kit and etc. My symbol is ship, and I hope you all will support me. Vote for me, vote for ship. Stay home, stay safe. Jai Hind. So here it is. These are the terrific and tremendous candidates of this year. So here it is. We have introduced the terrific and tremendous candidates of this year. So next, let us test them. We know that they are eligible for being the candidate, being leader of Majlis. But even though just a test for them. So first, who is gonna ask question? May I know? Excuse me, my friend. Let me steal the first opportunity again. You, the opposition minister again? Okay, I expect this. Okay, you may proceed. You can expect, because the duty of an opposition leader is to find mistakes wherever, everywhere and anywhere and at any time. So again, I'm here. So let me ask the question. This corona is, I never blame coronavirus, because
I think it had made many positive things over the world. But don't blame at me because of coronavirus, many people are dying. I never support it, okay? So let me ask the question. Let me come to my question. Actually, virtual class or virtual meeting, and of course this is a virtual program, we meant it should be start on 2030. That means after 10 years. But because of Corona, it had started before 10 years. Isn't it a plus point? Of course. And the power of public rise. Because as a student, let me say an incident, let me show some incidents. That when the bus comes, when we had hands off, they will never make a stop there because they have many passengers who are giving full fee and we are only giving 2 rupees for pass, right? But now they understand we the public make them, we the public build them, we the public only can make them exist in the world. And let me come to my previous point, the virtual eventing, virtual programming and virtual classes. So as all rumors, all opinions are coming, virtual classes is not at all good. As the candidate of Majlis, the most brilliant, eminent and efficable candidate of Majlis, let me ask a question that do you believe in virtual class? Because many students are misusing the phone. So, who are capable among the candidates of Majlis to answer my question? So, there it is. The opposition minister started her job with the partnership with coronavirus. Okay, so who is brave enough to answer her question? Let me know who is brave enough from you to answer her, to shut up her. Rifa, may I answer your question? Yeah, of course, you may. Okay, I'm so glad to answer this question because I think it's a chance to express my emotion too. Because new things are happening, you know. Yes. I truly believe that education, but it was not through virtual. Yes, classroom education. I truly believe that classroom education is far and far better than virtual class. I don't think that it is a plus point, the virtual classes, because about me, like students, like us, the KG to 10 standard students, we need our classroom education. We truly believe it is better, and this is the golden period of our life. And also, we lost several things because of this event, this coming of virtual classes. More than everything, we have lost our friendship. That's the main thing, no? Yes. Because I don't know what to tell. So anyway, I was going to in teaching way, in our teachers' side. Let us found a big loss there too. Yes, because I don't think that teachers can make 100% the students to understand the topics. If they tried to, it was impossible. Especially the subjects like maths, science, etc. No, it's true. It was so difficult. And according to me, I need to tell my opinion, right? Yes. According to me, it was not a plus point. There will be several advantages of virtual classes, but about me, it was not right. So I truly believe that classroom educations are far and far better than virtual classes. Thank you. So Hiba, that was a wonderful answer. I think Sala had shut up her mouth. Okay, so Sala, here is a disclaimer for you. Don't try to question this kind of students. Okay, you will get injured. Okay, so next, who is gonna test our candidates, the powerful candidates of this year? May I know? Excuse me, Rifa, may I ask the question? Home Minister on the field, right after Opposition Minister. Home Minister, you can proceed. Okay, let me ask my question. At this virtual classroom, as the world expanded, the whole universe is in our fingertip. It is risky thing to the parents to give away the phone with them. The main problem is in a common phone, smartphone, the multitask can be done within seconds. How can I assure that the students are using the study site rather than Instagram, WhatsApp, Facebook and all others? To my upcoming leaders, I am asking that can you give the answer to my question by supporting the virtual classes? So that was a tricky one.
So who is going to answer her? Actually, Rifa, I think I can, because the kids, their parents class is going on, and in the case of higher study students, they are using other social medias, and when the online class is going on, that time they are using other social medias. That is only a loss for them only, and it is a big foolishness. And the higher standard students also have a maturity to think, and this is a big loss for them only. I think the Majlis students have a maturity and the thinking sense, common sense to think what is good or bad, and that's all. Thank you so much, Naja. That was a relevant answer for Jasna's question. Anyway, thank you so much. Good job. Oh, that was a terrific presentation. Really, the session was on fire. Anyway, great job, guys. Keep going. Here is an end, but let me give a disclaimer for the audience. These 6 candidates are really superb, and everyone is efficient for being the leader of Majlis. But cast your vote for the most efficient one among these. I think this would be a toughest task for you. Let's watch. Okay, today we are blessed with a panel of guests. So they are silently watching our event. Now it's their turn. So let's welcome them for the analysis of this event. We want to know what their opinion of our presentation. So first let me welcome Dilshad sir, the principal of Markaz English Medium School. Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, little ones, students of Majlis English Medium School, very glad to be here to see all of you today. I have a great experiences working with some of your students, the representative last school parliament who have contested from your school, and I have another connection that you, the school of Majlis English Medium School, given more population, number of people for the parliament, the Assembly of Kerala, for the students parliament program. And today we have A.R. Abdurrahman sir, the person who have given coaching for the parliamentarian of the last year from your school. And this time, this is a wonderful time. This is the eve of, this is a fine time to have the election coming back to our school once again. This moment, let's listen from the coach. What is so important? What is this process of election and the democracy so important for little ones in the school students of Majlis English Medium School? We welcome you, sir, for this series to have interaction with our young students of Majlis English Medium School. So, yeah, thank you for having me. I know Majlis. I remember the day I gave them training at MIS Calicut. Majlis School is really blessed with a whole bunch of bright, brainy, brilliant students. They are raring to go like anything. I remember some speakers out there, they spoke very well in the parliament, in the assembly. Even Balram was commenting on the presentation, and this was the finest way of the presentation where the parliament witnessed last many years, around 50 years. So he was appreciating the students. Even our minister for tourism, he also giving us the note on the Constitution of India, and the way that has to be done in the parliament has been modeled by the students of our IAME, and where the school from, the students from Majlis English Mediums have a bigger number of representation. Absolutely, right? Absolutely. Youngsters like you are the real hope and aspiration of this country. You know, India has got 600 million youngsters like you, below 25 years of age. If you people are getting equipped, enabled, educated and empowered, that's going to be the real strength and asset of India, that is Bharat. And people would say India is going to be the next superpower. Why India is going to be next superpower? Because of people like you. You take the
I don't think it is not the education that's going on. What should be the impact of education? They must be able to understand what is what is chaff, what is chaff, what is wheat, what is what is right, what is wrong, what is they must be able to put ideas in perspective. So that kind of a new generation is coming up. That's a hope holding and giving the country all around. So there is a big crisis in the politics. There are situations, there are attitude from the young generation being apolitical, not interested in politics. And I quote from Shashi Tharoor. He has told that though you are not interested in politics, politics is interested in you. So that's what very interesting aspect what you have mentioned. So one of my question, what I would love to ask to you is, we have very small number of people very active in the during the students' time and then became the leader. If you look at, there are good number of people who came into the leadership of our country where they were preparing their leadership training from school itself for the colleges. So there are such bunch of students, and at the same time, so how is it possible for us to bring a active democracy, a parliament in the schooling system? See, I don't think we can have a life divorced from politics. Politics is part and parcel of our life. We can't go without politics. Like you said, like Shashi Tharoor said, politics is interested in your life. So politics does have a say in the day-to-day life of each and everybody. So we cannot get away from politics. Politics is part of our life. So not a society, no society can go ahead without politics, or they cannot be apolitical. Well, so coming back, see, we already having a bunch, a lot of pressure already, of academical pressure already in our mind. At the same time, this kind of things also come up. So how do we prioritize? See, education is all about all these things. So how you combine, how you create the confluence of all these things, that is what education is all about. So education is for life. Education is life itself. Education, life itself. That's a beautiful quote. Thank you very much. And here, what is so important is, as you have mentioned, this whole processes comes in the schooling. It's not only preparing ourselves for academia, but also these processes are also very important. Once the Dr. Thomas Isaac, the finance minister of our state, visited Marcus, and student asked, see, what is so important, as it academics or the politics? And he has mentioned, he has responded, see, I am a doctorate in economics, and I have a rank holder in economics, and I have very active in the politics as well. So both can blend each other and proceed ahead. And that's the reason we will be able to make ourselves, voices of the voiceless community. If you look at the country right now, see, the voices of the marginalized are not heard. The demands and the pluralism of the city, the country, the diversity of country is coming more narrow. So who is going to make thought and the speech against all this kind of thing? This has to be coming from the campuses, and the campuses which is going to use, which you will be going after schools as well. So this will be a better time to prepare ourselves, being stronger in the countries like India, where one is the model or one of the best country or bigger country of the democracy, which is unbecoming right now. So we need to bring that feature of the largest democratic country in the world, India, as the same. So here the role goes to you, and let's bring that kind of democracy and parliamentarian system in our school itself, and inshallah we can bring in. Like you said, it is not the question of where you are born. It is not your caste, your creed, your color, your cuisine, your costume, your culture, your community. What matters is your caliber and capacity, your skills and abilities, your talents, your potentials, your ability to understand what is what, and what is chalk, what is cheese, and go ahead with your life like that. Okay, I believe
this parliament will go a long way in shaping the communication, in shaping the skills, in shaping all that required to be leaders in 21st century. I'm really proud of the management and the leadership of your school giving such a good opportunity. I have seen some of the videograph which has been sent to me yesterday, and one after another, every one of them have matching with best as much as possible. So we expect better model system in your school, in the students parliament, and less replica, the similar kind of model in the rest of the schools. We will be seeing your model, your system as a model. Let's see how does that work, and we will meet in the later time of this academic year itself. So wish you all the best to all the people who are contesting this time for this election. So we had a fantastic time interacting with you. Thank you very much indeed. Like you said, hopefully we'll be meeting you another time somewhere, possibly on your own campus. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you for your felicitous words. Really happy with you. Thank you so much. So next we have Mustafa, the SI of Iriti Police Station. So sir, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉളിയിൽ മജ്ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ഗുരുനാഥന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാനേജ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇരിട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. നിങ്ങളെ, അതായത് മജ്ലിസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളോളം ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, അഥവാ എൻ്റെ മകള് 7 വർഷം വരെ പഠിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ, അഥവാ ദീനി കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഹത്തരമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സുമായി വരുന്നത്. ഏതായാലും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകരും മുൻകൈ നടത്തുന്ന ഈ പ്രക്രിയ വളരെ ഗുണകരമാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ മഹത്തരമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന വിശ്വസ്തരായ കഴിവുള്ള അധ്യാപകരും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അഥവാ നിങ്ങളുടെ സേവനം അല്ലാഹു നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. We really get energized by your words. Thank you so much. Next we have Mr. Rafiq Kolari, the cabinet member of Majlis Management. So please. Assalamu alaikum warahmatullah. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവലാളുകളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ട ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കലാലയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ജനപ്രതിനിധി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സമൂഹമധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ കലാലയ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോഴും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് എന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ കടമ്പകളൊക്കെ പ്രായോഗിക രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വലിയ ഒരു പഠനമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കലാലയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ നാം ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത്. മത്സരബുദ്ധിയായുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രൊപ്പഗണ്ടകളും അവർ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോകളും
പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു മത്സരയോട്ടമാണ് ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂല്യവത്തായ സംഹിതകളെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ, രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള മാനിഫെസ്റ്റോ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുത, ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മുഖാമുഖം സംഘടിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന നിലയിൽ സഡൻ ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്. മജ്ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നേരത്തെ തന്നെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനൊരു കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വസ്തുതയാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന കഴിവുപയോഗിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കുകയും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെ നടത്താനും കഴിയുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ നേർചിത്രം വരച്ചു കാണിക്കുന്നതിൽ 100% വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യമാണ്. ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണ്. യാതൊരു സഭാകമ്പവുമില്ലാതെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിലുള്ള ആൻസറുകൾ നൽകുകയും ചർച്ചകൾ വഴിമാറിപ്പോകുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്നതാണ്, ഇന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എന്ന് വളരെയധികം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ, അതിന് ആൻസർ നൽകുന്നതിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഒരുപക്ഷെ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള അസംബ്ലിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു അസംബ്ലി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒരു അസംബ്ലി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുകയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കണ്ട ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടന്ന സംവാദങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഡിബേറ്റുകളുമൊക്കെ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനർഹമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത്. മജ്ലിസ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അനുകൂലമായതും പ്രതികൂലമായതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകളെയും വളരെ ഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനെ ചോദ്യങ്ങളും ഉപചോദ്യങ്ങളുമായി ഇവിടെ മുന്നേറിയ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും വളരെ അധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ച നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫർസീൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരത്തെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. പല സ്കൂളുകളും ഇതിൻ്റെ മാതൃക പിൻപറ്റി ഇത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഇതിനെ നമുക്കിനിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഒരു വലിയ ഉപോത്ബലകമായി നമുക്ക് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രക്രിയകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തിയെടുക്കുന്നത്
മാതൃകാപരമായി പ്രതീകാത്മകമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നമുക്കറിയാം, ഇലക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ആ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ഡയറക്ടറേറ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ, വരച്ചു കാണിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്ന സംവാദങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും മറുപടികളും സംശയങ്ങളും ശൂന്യവേളയിൽ ഉന്നയിച്ച വിവിധ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ. അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ ആ ജനപ്രതിനിധി എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് തികച്ചും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാണിച്ചു തരിക വഴി വലിയ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൽ അവർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. നല്ല നിലയിലുള്ള നോളജ് ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനും സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഡിബേറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നതൊരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അറിവും സന്ദേശവും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നത് നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ ബാലപാഠം പഠിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനാധിപത്യം അത് അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തികച്ചും ന്യായമായ രീതിയിലുള്ള അട്ടിമറിയില്ലാതെ ചൂഷണമില്ലാതെ മൂല്യവത്തായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മജ്ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ഇതിൽ ഭാഗവാക്കായ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതുപോലെ അവരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അണിനിരത്തിയ അധ്യാപികമാർ, ഇതിനുവേണ്ടി ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം. ഇത് വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഈ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. Thank you so much, Rafiq sir. And finally, we have Mr. Abdul Kafoor, a PTA member. ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ടീച്ചേഴ്സ്, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഭാവിയിലെ അവൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുടക്ക കളരിയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത്. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അറിവിന് പുറമെ അവരുടെ പല കഴിവുകളും കായികപരമായ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും അത് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്ക് അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന COVID-19 എന്ന മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിലുള്ള റൂമിൽ നിന്ന് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥി പരസ്പരം കണ്ടും
കേട്ടും അറിഞ്ഞും സംസാരിച്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിന്ന് മാറി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റും ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ നല്ല നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പഠന പ്രക്രിയകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ ഈ വേദി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അച്ചടക്കവും നേതൃപാഠവുമൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ ഈ ഓൺലൈൻ സമയത്തും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുക്കി നല്ല നിലയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായി മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകളുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല മാനിഫെസ്റ്റോകളും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ നിലവാരത്തെ വീണ്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷന് തീർത്തും ആരോഗ്യപരമായ നിലയിലാണ് മജ്ലിസ് സാധാരണ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇലക്ഷനും ഇതുപോലെ വീക്ഷിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മജ്ലിസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഈ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനുകളും നല്ല നിലയിൽ, സന്തോഷകരമായ നിലയിൽ, ആരോഗ്യപരമായ നിലയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന, ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. PTയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ പൂർണ്ണ പിന്തുണകളും ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. Thank you so much, sir. Okay, so here it is the end of the event. I'm really happy with this. I think you all enjoy the event. Alright, so I think you guys get confused to choose who is to choose the head girl and head boy of Majlis of this year. But I don't have any confusion about your confusion. I know that you guys will get confused. Oh, full of confused, right? Okay, so leave it. So that would be a great task for you to choose the future of Majlis. But don't worry, 6 of them are really, really superb. That's only we like that only. They were siblings of ours, no? Only we like this, okay? So thank you so much for all of yours graceful time. Okay, so before concluding the event, let me thank our beloved souls. Some souls truly worked for our school, for us, and their efforts is a result of our success. Really, really thankful to you, all the teachers of Majlis and other management members of ours. Really, our success is their effort. Their sweats are the result of our victory. Thank you so much. Thank you so much for all the one who is presented here. So it's an end. Before ending the event, let me remind you again that
Our six members, our 6 candidates are really awesome. Mashallah, keep going, guys. So choose the one who is mostly efficient one for that, and they will take care of Majlis. Let's hope for the best. So it's me, Rifa, signing off.